You have to heal this idea. Tienes que sanar esta idea. I'm very sensitive. Soy muy sensible. That's what your parents used to tell you when you were little. Cuando eres chiquita, seguramente tus padres te decían eso. And what they were Y saying lo que estaban diciendo is that you're very fragile. es que eres muy frágil. And this is a belief Pero system. ese es un sistema de creencias. And you need to go into Tú that necesitas meterte dentro de and eso heal that y belief. sanar esa creencia. Because it's like habitual, Porque es como no? habitual. I'm very sensitive. I'm very sick. Me enfermo mucho. And you need to heal that Tienes que sanar eso. because you can heal it. Porque tú puedes sanarlo. And you can stop catching everything and feeling sick and feeling fragile and being affected by Y everything. ser afectada por todo. I'm sure you can heal that. Seguro que se puede sanar eso. And it'd be nice to be free of that, Va a ser muy no? lindo ser libre de eso, ¿verdad? Or no? ¿Verdad Yeah, que it'd be sí? great, Va no? a ser buenísimo. So we have to let go of some of our Tenemos que ideas soltar algunas de nuestras ideas. and stop reconfirming them all the Dejar de time. reconfirmarlas todo el tiempo. You know, it's a funny thing. What our parents tell us, Lo que nuestros padres nos han dicho, it gets stuck cómo se nos queda pegado. like a record, no? Una grabación. Oh, you don't have Ay, no, strength. tú no tienes fuerza. I don't have strength. Ay, entonces yo no tengo fuerza. And you have to see what's yours Y hay que ver aquello que realmente es tuyo. de and todo what's other Cristo, y people's. aquello que es de otras personas. Or things you learn from your Cosas parents. que aprendiste de tus padres. Or you accumulate throughout your Que life. estás acumulando a lo largo de tu vida. Because the beauty of being Que la human belleza de ser humano is we can es change. que podemos cambiar. We can completely Podemos change. completamente cambiar. We can recreate Podemos ourselves recrearnos a nosotros mismos how we want to como be. nosotros queremos ser. Yeah. And once we do Y that, una vez que logramos hacer eso, our lives start to nuestras vidas change. empiezan a cambiar. We have more capacity to Vamos a tener flow. capacidad de fluir. We don't have so many No vamos fears a tener tantos miedos. about how fragile we sobre lo are. frágiles que So we somos. feel unlimited. Así que nos vamos a sentir ilimitados. And I'm sure you want to Y feel estoy like segura that. que tú quieres sentirte así, ¿verdad? Yes? Good. Claro que Gladly. sí. Qué Well, bueno. the facets will help a Las lot. facetas te van a ayudar un montón. Hi, Isha. There is something going around in my head. If we are beings, independent beings and integral when we are born, why do you talk about the need of healing the relationship with our mother or father? If they are in the same, the relationship are in the same plane, in the same aspect. How will it be from adoptive child? With whom is that healing? And how to heal it after they die. You know, it's all the same En thing. realidad todo es lo mismo. Our parents Nuestros padres create the illusion of han separation. creado la ilusión de separación. We think that love is external. Creemos que el amor está en lo externo. That's the game. Ese es el juego. It's not that our parents do something No es que wrong. nuestros padres hicieron algo mal. It just is. Solo es así. So we start to look externally for love. Entonces empezamos a buscar externamente el amor. And we start to change ourselves Modificarnos a nosotros in order to receive para that poder love. recibir ese amor. Also, our belief systems come from our También parents. nuestros sistemas de creencias vienen de nuestros padres. And we're all healing the same Y en thing. realidad todos estamos sanando la misma cosa. Separation from La self. separación de nosotros mismos. It doesn't matter if you're adopted, Porque si eres adoptado, if you come from the best family in the de world, la mejor familia the del mundo, worst o family la in the peor world, familia del mundo. it doesn't make much En realidad difference no hace mucha diferencia. except for the support, Excepto no? el apoyo And some of the de algunos programs. de los programas. But Pero ultimately, en última instancia, we're healing separation from our divinity, estamos sanando la separación de nuestra divinidad. which is the greatness of who we Eso are. es la grandeza de quienes somos. And it's beyond human Eso conditioning. está más allá de la condición humana. So we continue to have our human Así que experience, continuamos teniendo nuestra experiencia humana. but from a place of internal Desde power, un lugar interno de poder. not a place limited by No fears desde un lugar limitado por los miedos. and Las ideas ideas that are instilled by our que parents han sido inculcadas por nuestros padres. or our society or whatever, our religion, our financial situation, our intelligence, our physical beauty. You know, nuestra inteligencia, nuestra belleza. there's a billion En separations, realidad hay 1,000,000 de separaciones. but there's only one unity, Pero solo hay una and that's with God. y eso es con Dios. That's with
unconditional Eso love. es con el amor incondicional. So we're all coming back to the same Así que en thing. realidad estamos todos volviendo a la misma cosa. You know, everyone feels abandoned. Todos se han Everyone sentido has abandonados. fear. Todos tienen Everyone miedo. doesn't feel good enough. Ninguno se siente suficientemente bueno. Everyone has the same Todos circles. tienen los mismos surcos. It's just that some circles are more Algunos de prominent. estos surcos son más pronunciados. Some people have problems with money. Algunas personas tienen problemas con dinero. Some people have problems with their physical. Algunas personas problemas con lo físico. Some people have problems with all of the above. O algunas personas problemas con todo eso junto. You know, it En depends. realidad depende. But there's always a Pero separation. siempre está la separación. It's not really a lot to No do tiene mucho que ver with your childhood. con tu infancia. Obviously, that creates you as a human. Obviamente eso te creó a ti como humano. But the separation isn't more extreme Pero because of that. la separación en sí no es que es más extrema por eso. Okay? And sometimes, Algunas veces, the more you confront, más confrontas, the quicker you come home. más rápido retornas a casa. Because people that have gone through a lot Porque las personas que han atravesado muchísimo have a need to heal. tienen la necesidad de sanar. And intelligent Y people la gente inteligente heal anyway. sana de todos modos. Okay, so there's no rule. Así que en realidad no hay ninguna And it's regla. nothing to do with Y no age. tiene nada que ver con la edad tampoco. It just is. Solo es así. It just is. Solo es. We're all healing the separation to Todos self. estamos sanando la separación a nosotros mismos. And that's why I say there's one Y es focus. por eso que digo, hay solo un foco. And that's love. Y eso es el amor. If we keep just using the Si facets seguimos usando las facetas and moving whatever's not y real, moviendo lo que sea que no es real en it's the nosotros, quickest way to la go. forma más rápida de ir. If we analyze every leaf on the tree, Ponemos a analizar cada hojita del árbol. we can be there for eternity. Toda la eternidad podemos We're going straight to the root. En cambio, aquí estamos yendo derecho a la raíz. We're cutting the root of fear. Estamos cortando la raíz del miedo. And we're realizing our own perfection Estamos realizando nuestra propia perfección within our human dentro experience. de nuestra experiencia humana. Everyone's clear now? Más claro todos, ¿no? Yes. Hola. I want to know if you can clarify about the reality we all see and the reality that we don't see that much. One is an illusion and the other one too? This is an illusion. And the other one is less of an illusion? Nothing's real. Nada es real. Not the more of the illusion Más ilusión. or the less of the illusion. It's all illusion. Todo es solo ilusión. Okay, I can explain. Sí te puedo explicar. Okay. This Esto is always changing. siempre está cambiando el afuera. Yes? ¿Sí? Time, space, Tiempo, el espacio. future, El past, futuro, el pasado. old, Lo new, viejo, lo nuevo. birth, El death. nacimiento, la muerte. It's all the same. Todo es lo mismo. Creation, La creación, la destruction, destrucción, rebirth. el nacimiento. It never stops. Nunca para. It's a cycle, no? An eternal Un cycle. ciclo eterno. But there's something that's permanent. Pero hay algo que es permanente. And what's that? ¿Y qué es eso? That's the greatness of who you are. Eso es la grandeza de quién eres. It's your true Es tu essence. propia It's your esencia. eternal Es tu essence. esencia eterna. It's your divinity. It's there. Deidad está ahí. Now, when we focus on that Ahora, cuando nos enfocamos en eso, in our heart, on our consciousness, nuestra conciencia, and we start to expand y it, comenzamos a expandirlo, we start to witness this. comenzamos a atestiguar esto, And we also start to witness this. también empezamos a atestiguar nuestra mente. All the fear Todos los miedos starts here comienzan aquí and moves through here. y se mueven a través de aquí. This is an illusion too. Esto también es una ilusión. It's young, Es joven, it's old, es viejo, it's born, nació, it dies. muere. It is not permanent. No es permanente. It is constantly Está changing. constantemente cambiando. But what's Pero inside lo que está dentro is consciousness. es la conciencia. So we focus on that, focus on that, focus on Entonces, that. nos enfocamos en eso, en eso, en eso.
And we witness the changes externally. Y vamos atestiguando los cambios externamente. We witness the changes externally. Atestiguamos los cambios externamente. And as this A grows, medida que esto va creciendo, at some point, en algún punto, if you're lucky, si son afortunados, it moves into everything. penetra absolutamente todo. Then you realize Pues te das cuenta that everything's the same todo es lo mismo, and that you are que that. tú eres eso. Everything, Que todo, the whole of la creation, creación completa is unconditional está love. muy incondicional. It's who you are. Es quien eres en verdad. There's no No hay separation. separación. We're all one. Somos todos We've always been Siempre one hemos sido eternally. eternamente. Okay? So that's unified Así que consciousness. eso es conciencia unificada. But in the beginning, Pero al principio, to stabilize this para lograr experience, estabilizar esta experiencia interna, you have to start to watch this. tiene que comenzar a observar esto The same as you watch de la this. misma manera que van observando lo que sucede acá adentro. You need to decide Necesitan decidir what serves lo que sí les sirve and what doesn't y serve. lo que no les sirve. What empowers you ¿Qué es lo que les empodera? or what takes you into more ¿Qué suffering. los lleva a sufrir más? That's the beginning of the Eso es process. al principio del proceso. But there's one Pero focus, hay un foco and that's on the love, y eso está on the en facets, la faceta, on unity, en la on your unidad, divinity. en tu divinidad. It's not that you need to fix the outside. Necesitas estar arreglando el fuego. You see something? ¿Ves algo? Oh, that doesn't serve. Ah, eso no me sirve. You change. Lo cambias. It comes again Vuelve a aparecer. because it's an addiction or a destructive habit. Pues un hábito destructivo. I see it. Ah, lo veo. I change Lo cambio. until it loses its power. Hasta que va perdiendo su poder. This, the body, Esto, el cuerpo, is what keeps us in that robotic thing. es aquello que nos mantiene en esa situación robótica. All of our programs are triggered Todos nuestros programas están siendo disparados. because of the illusion of fear. No, we move into action. Nos ponemos en acción. We do things because we're trying to protect something. Intentamos proteger algo. But what we're Pero protecting aquello que estamos protegiendo is fragile, it's illusionary. es ilusorio. But once we start to really embrace ourselves, Abrazar de verdad nuestro ser a nosotros mismos, we see that podemos ver everything's unfolding que todo en perfectly. realidad se está desenvolviendo perfectamente. And we start to let go. Y comenzamos entonces a soltar. And as a Y consequence, como consecuencia, the fear starts to diminish. el miedo empieza a disminuir. I want to ask you if you can help me with the harshness I am with me. I'm hard, and I'm seeing everything through a negative point of view, and I want to know if you can help. You know, it's an interesting thing. Es una cosa interesante. There's so much pressure in the world Tanta presión en el mundo to succeed, para tener éxito, to do well, para que te vaya bien, to be the best. para ser el mejor. And I even listen to the children that are E here. incluso estoy escuchando a los jóvenes que están And the level of el exigencia nivel de exigencia is quite phenomenal. es fenomenal. I mean, I was always like that too, Yo también siempre fui así, but it wasn't common. pero no era común. Now it's common. Ahora es como común. Everyone's like that. Todo el mundo es así. And you have to see Y something. tienes que ver algo. Firstly, Primero, when I'm anchored in love, cuando estoy anclado en el amor, I can start to see my negativity. puedo empezar a ver mi negatividad. What happens? ¿Qué es lo que sucede? Nothing. Nada. Just laugh at it. Solo ríete de eso. Oh, yes, there's my mother. Ah, sí, ahí va. Oh, yes, that's my grandmother. Oh, yeah, that's my school teacher. Mi maestra de la escuela. Oh, that's me. Ah, sí. Ha ha ha. Focus on love. Y te vuelves a enfocar en el amor. Don't start doing this. No empiezas a darte Oh, I'm being negative. I'm never going to create what I want in my life. lo que quieras. Don't give power No le des to that which doesn't serve. eso que en realidad no te sirve. Only give power to one thing, Solo dale poder a una sola cosa. and that is your Y greatness, eso es a tu your grandeza. consciousness. It's the only thing that deserves your Es attention la única cosa que merece tu atención. because it's the only thing that's real. Que en realidad es la única cosa real. Don't focus on all this rubbish. No te enfoques en toda la basura. We're all negative. Somos todos negativos. It's thoughts Son solo pensamientos based in duality. basados en dualidad. That's it. Eso es. It's part of our human condition. Parte de la condición humana.
Our thoughts are insignificant. Nuestros pensamientos son insignificantes. If they're important, Si son importantes, they'll be van clear. a ser claros. But don't use them as a torture Pero system. no lo uses como sistema de tortura. Oh, my thoughts. Ay, mi I'm so pensamiento, negative. qué negativa que soy. You know, when I first started focusing on Cuando consciousness, yo recién empecé a enfocarme en la conciencia, because I'd always succeeded at whatever I wanted to do, como siempre yo tenía éxito en lo que sea que quisiera I hacer, thought, oh, I'm so positive, yo you know. pensaba, "Ay, qué positiva I focus soy, and I me achieve. enfoco, And logro." my mother used to drive me nuts, no? Mi mamá me volvía loca. She was always negative, like, oh, be careful, oh, it's too expensive. And she was a powerful woman. Era una mujer poderosa. But my grandmother was the same. Mi abuela era igual. You know, they had this mentality. Tenían esa mentalidad. I don't know why. No sé por qué. It was. Pero era así. And it used to annoy me. It'd be Me like, molestaba oh, mucho. I hate being around negative people. Odiaba estar alrededor de gente negativa. And then when I started to get very Cuando present, empecé a estar muy presente conmigo and I started watching my y thoughts, empecé a observar mis pensamientos, I had the same thoughts. yo tenía los mismos pensamientos. That's why they annoyed me so Por much. eso me molestaban tanto. But I swear it was them, no? He jurado que se trataba The limited people. de gente limitada. The people that are stopping me from being La gente great que me impedía ser grandiosa because of their fearful por thoughts. sus pensamientos de miedo. But I had those No, thoughts. yo tenía esos miedos también. So they're not really, they're just Así conditionings. que son solo condicionamientos. You know, my mother got it from my grandmother got it from my great-grandmother. Mi bisabuela, You know, even the president, our prime minister, nuestro primer ministro, used to say, life's not meant to be easy. solía decir, la vida no se supone que tiene que ser fácil. Like, you're being told all the Y time. me lo decía todo el tiempo eso. Yeah? So you need to see what's yours Tienen que ver aquello que es de ustedes and what you want to choose. y aquello que realmente quieren elegir. But if you see that, Pero si lo ven, you just be loving with it. solo sean amorosos con eso. Separate yourself from that Diferenciense de and eso. go, oh yes, there's those Y thoughts. vayan, sí, ahí pasan esos You know, it's like when it Es rains como cuando llueve. and you want to go to the beach. Yo no quería ir a la playa. You don't go, oh, I made it No rain. va, ay, yo hice llover. Oh, I wanted to go to the beach. Yo quería ir a la Isha says I create Ella everything. dice que yo creo. It's my fault. It's raining. I'm ruining everyone's beach day. Estoy arruinando el día de playa de todo el mundo. Well, start to detach like that, no? Empiezan a desapegarse de esas cosas así. You know, stop taking everything so Dejen de seriously. tomar todo tan seriamente. Mm, ¿No? you understand? Kachai? ¿Se entiende? ¿Cachai? Kachai? Quería preguntarte sobre la I want to ask about anxiety. Yo el año pasado tuve ansiedad Last year I had anxiety triggered physically. And I was very well. And I arrived here and activated again. cuando unifico When I unify, I can see fear and control. And it's hard for me to let go. It came a lot of work thoughts, podría ser mi supervivencia. things that I can be doing great, and another ones no. So you know what? ¿Sabes? It's just stress. Es solo tu estrés, Sometimes algunas veces, we have panic attacks, no? como tipo ataque de pánico. And that's extreme stress. Eso es un estrés extremo. So that's here. Entonces eso está aquí. Anxiety's here. La ansiedad está aquí. And it can be Y activated. puede ser activada. So whilst you're here, Entonces mientras estés aquí estos días, you're going to start eliminating vas a it. empezar a eliminarla. As you're eliminating A it, medida que la vas eliminando, you can have lots of vas a thoughts. tener muchos pensamientos, Just ignore it solo ignorarlo. and keep moving. Y sigue moviendo. Go and express. Pensar, But it's going to hit a peak pero va a llegar como un pico, culpa, because you're going to get rid of it. porque te vas a poder deshacer de eso. You know, it's like you said. Es como dijiste, It's like you put the pot in the fire es como que pusiste la olla al fuego and it starts bubbling y again. empieza a burbujear de nuevo. Then you take the lid off Después le sacas la tapa, and it looks se okay. ve bien, But then a little bit more fire and pero después un blah. poquito más de fuego y sigue desbordando. Okay, the facets are like Las fire, facetas son como ese fuego, but it's going to dissolve. pero va a ir disolviéndose. Okay, and it's good you get rid of it Buenísimo que te deshagas de eso aquí, because it affects everything. porque te afecta a todo. Affects your body, Afecta a tu affects cuerpo, your afecta a tus relationships, relaciones, makes you attached to te addictions apega a adicciones, to try and a intentar to bring it down. calmarlo. Yeah, you leave it here. Te lo vas a dejar aquí, No worries. no te preocupes de eso.
Peace starts within. You always taught us that. Sí. But what you said today, it gave me the answer of what the external problems and the world consciousness will fix. If you can explain a bit more. The world's always been like this. El mundo ha sido siempre así. That's how the world is. Es así el mundo. Nothing's changed. Nada ha cambiado en realidad. Do you remember Jesus? ¿Te acordás de Jesús? They stuck him on a cross. ¿Te acordás que lo colgaron en una cruz? There's been wars for eternity. Por toda la eternidad han estado las They're guerras. becoming more sophisticated, Están siendo más sofisticadas, more dramatic, más dramáticas. but everything's moving. Pero todo se está moviendo. Everything's exactly as it's always been. Todo es exactamente como siempre ha sido, But the consciousness level's pero rising. el nivel de conciencia está elevando. The consciousness is always rising. La conciencia está siempre elevándose. And now we're at a point, Y ahora estamos en un punto. through A través de communication, las comunicaciones, understanding, internet, de la internet, our capacity de nuestra propia capacidad to de change cambiar, is hitting a point está llegando a un punto where people are choosing something en different. donde las personas están eligiendo algo diferente. People are starting to wake Las up. personas están empezando a despertar, We're starting to realize empezando a darnos cuenta that we can throw bombs, podemos tirar bombas, we can burn down forests, podemos quemar la selva, anything can happen, cualquier cosa puede suceder, but nothing pero nada will change the va a situation cambiar la situación unless I change. a menos que uno mismo cambie, a menos que yo cambie. And people are Y realizing las personas se van dando cuenta because the conscious level's higher than ever. porque el nivel de conciencia es más alto que nunca antes. So the Y outside que él afuera serves nos sirve people to change para que la gente cambie. because they start to Porque see empiezan a ver finally que finalmente that things outside cosas de afuera are fragile. son frágiles. We're starting to become more aware of the Estamos más planet. conscientes del planeta, del medio ambiente. We're starting to see Empezamos a ver the need to change. la necesidad de cambiar. And it's getting louder and louder and louder and louder. Más fuerte y más fuerte. And Y sometimes algunas veces there's a big hay contraction una gran contracción before a big antes de expansion. una gran expansión. And yes, Y sí, everything's contracting, todo se está contrayendo. but the consciousness is Pero expanding. la conciencia está expandiendo. Depends on what you focus on. Depende en realidad en qué te estás enfocando. I know it's expanding Yo sé que se está expandiendo. because there's so much more awareness. Porque hay tanta más conciencia. And you look Y externally si miras en lo externo, and it's infantile. y es infantil todo eso. The people that run our countries are Las infantile, personas que manejan los países son infantiles. like little children Son como pequeños niños with big toys. con juguetes grandes. Isha, ¿por qué nos enganchamos con el drama? Why do ¿Cómo we get podemos caught in hacer drama? al salir de acá, al volver a And how we a can nuestro do trabajo, when we nuestra go vida back y to eso, life and y job no engancharnos to tanto? not get so hooked? First, you have to see that you like it. Primero tienes que ver que te gusta engancharte. You like that Te adrenaline. gusta esa adrenalina. You have 3 days of peace, Tienes 3 días de paz and then you need a bit of drama. y después necesitas un poco de drama. And it's like an Y es addiction. como si fuera una adicción. And once you start to catch Cuando that, empiezas a cachar ese punto, you'll start to stop. vas a empezar a dejar de But you have to hacerlo. be very present. Pero tenés que estar muy presente. And you have to see the Y hooks. vas a tener que ver esos ganchos. At least Al now, menos ahora, you know it's a drama. sabes que es un drama. Before, you didn't even No know. tenías ni idea de You thought that was life. Pensabas que eso era tu vida. Now you have a choice. Ahora puedes elegir. And that's a big difference, Y eso es una no? enorme diferencia. The choice to La choose. elección, la capacidad de elegir. Whether you choose or not's in your Elijas hands. o no, está en tus manos. Sometimes you A will. veces vas a elegir, Sometimes you'll just enjoy the otras drama veces vas a disfrutar el drama. and then say, I hate Y después drama. vas a decir, "Ay, odio el drama, I hate fighting. odio la I don't want to live like this anymore. vida así ya. But you've just done it.
pero acabas de hacerlo. So you have to see that as Hay well. que ver eso también. And take responsibility. Tomar responsabilidad. How do I want to live? ¿Cómo quiero yo vivir? It's in your Está en hands. tus manos. But you can't blame the outside anymore Pero no puedes estar culpándolo afuera ya. because you can see. Porque lo puedes ver ahora. Yes? ¿Verdad? Yes. Hola Isha. Quería preguntarte, I want to ask you, más allá de las emociones, de nuestras Beyond the tristezas, emotion, sadness, nuestros our miedos, fears, nuestros enojos our y la alegría. angers and the joy. I know what emotions are. Yo sé lo que son las emociones. But thank you for clarifying. Gracias por haberme detallado. Como, claro, viste, llega un punto donde incluso la alegría uno la ve como algo que va y viene. Y vos nos invitás a ir más allá de esa identificación. Si puedes contarnos un poco más sobre eso. Okay, this is for the older students, no? Vale para los estudiantes más antiguos. The new students, I want you to be, Los estudiantes nuevos. Yo to quiero move everything, que no? muevan absolutamente todo. Don't get hooked in this thing of being a creator or a No victim. se enganchen en esto si son creadores o víctimas. Olvídense. You know, when you have joy, Cuando tienen dicha and if you sit there, y si te instalas ahí, it's permanent. eso es permanente. And if you're just witnessing, Dice, si simplemente ahí atestiguas, the joy never leaves. la dicha nunca se va. In fact, when you're witnessing, De hecho, cuando atestiguas, it's like watching a program of es como television. estar mirando un programa de tele. You know, do you jump into the television? ¿Acaso tú saltas a la televisión? Do you start fighting with the people in the television? Go on, tell him what you think. Dile lo que piensas. Go on, answer. Vamos, Quick, we're going to have a publicity break. porque le va a venir la publicidad enseguida. Vamos. But you don't do that, do you? Uno no hace eso con la tele, ¿no? Well, once you've got a big experience of Una vez que consciousness, logras una experiencia grande de you conciencia, have to just start watching it. solo tienes que empezar a observarla. Now, you can watch a television program Puedes mirar un programa de televisión and you can still be emotionally involved, y no? estar emocionalmente involucrado. You can have a little cry or think that's unjust Pensar que eso es injusto, or hope that she wins ojalá que gane ella, and he loses. que él pierda. You can get Te involved, puedes involucrar, ¿verdad? but you're not suffering. Pero no lo vas a estar sufriendo. And this is what it's like to have perpetual Y es así consciousness. tener conciencia perpetua. You're in watching the Vas a television, estar mirando la tele, you're humanly touched humanamente vas a estar tocado, because you have porque compassion, tienes compasión, but you're not one of the characters in the pero no program. eres uno de los personajes en el programa. Does that make sense? That's a very simplistic example. Un ejemplo muy simple. But I'm trying to give it some sort of human perspective, Como dar no? una perspectiva humana, ¿sí? ¿Se entiende? Yeah? And remember that. Recuerden eso. Just be. Sean. Just Solo be. ser. Solo And in ser. the joy. Y la dicha. ¿sí? And it doesn't mean you won't cry. No quiere decir que no vas a llorar. Doesn't mean you won't get No quiere angry. decir que no te vas a But it'll be like this. Pero va a pasar muy rapidito. It won't be deep. No va a ser una cosa muy profunda. It's not going to be something that No va a ser shakes algo your que world. sacuda tu mundo. Obviously, if something big happens, Obvio, si algo grande sucede, you'll feel more. vas a sentir más. But it's a completely different Pero thing. es una cosa totalmente distinta. Completely different Completamente distinta than life without que la consciousness. vida sin conciencia. Because there's this trust. Porque está esta confianza interna. This too will pass. Esto también pasará. This will pass. Esto también This pasará. too will pass. Esto también pasará. And it's true. Y es así. It's just passing Solo está pasando. all the Todo el time. tiempo pasa. Is that what you were asking? Eso preguntabas. Good. Qué bueno. Hello. Hola. Again. Quería saber la I diferencia want to know the difference entre lo que es between un vicio, por ejemplo, what is an addiction, comer chocolate, fumar, chocolate, jugar, salt, todo eso que nos and all those aleja de que es nuestra ansiedad, a lo hago porque me gusta, porque lo disfruto. I do it because I like it and I enjoy it. Okay. Bien. So you obviously like to eat chocolate, Obviamente te encanta comer chocolate, you like to drink, te gusta beber and you like to smoke. y te encanta fumar. She likes all these Te things. gusta todo eso. How do you look at things? ¿Cómo miras? ¿Cómo se da una mirada a las cosas? Why do I like certain ¿Por things? qué es que me gustan ciertas cosas? I used to drink a lot, Yo solía beber un montón. and when I Y drank, cuando yo bebía, I used to smoke. fumaba. I used to smoke Fumaba when I was drinking. cuando bebía.
I used to say I'm not much of a smoker, Yo decía, no soy muy fumadora. but because I drank so Pero much, claro, como bebía tanto, I smoked a lot. fumaba un montón. Okay, why? ¿Por qué? Because I was full of stress. Estaba llena de estrés. I was shy. Yo era tímida, I was insecure. segura. I wanted to stop my Quería head. parar la cabeza. I was self-conscious. Estaba como demasiado pendiente de mí. All of those things. Todas esas cosas. When I healed Cuando sané and found y consciousness, encontré la conciencia, I didn't want any of those yo no things. quería ninguna de esas cosas. Why? ¿Por qué? Because I was calm. Porque estaba calma, I was secure in estaba myself. segura en mí, I wanted to give the best to myself. quería darme lo mejor a mí, Not things that were like no poison. cosas que me iban a envenenar un poco. And I started to reject those Y things. empecé a rechazarlas, But not from pero here, no las rechazaba desde la cabeza, but from here. sino como I didn't need them ya anymore. no necesitaba. They were eso. childish Eran things. cosas como infantiles. Okay? And I'm not saying you can't have. Yo no estoy In- diciendo que no puedas. It depends on what extreme you're talking Depende about. del extremo, ¿no? You know, if you want to have a wine with your dinner, Si quieres tomar un vino con tu comida, fine. ¿cuál es el The problema? more you unify, Más unifica. you'll find you start to reject it. Vas a encontrar como que hay cosas que vas a rechazar. Sorry to tell you the bad news, Lamento dar las malas noticias. but it's true. Pero es así. You know, I can't even smell it Yo now. ni siquiera lo puedo oler. And I was a wine connoisseur, no? Yo era casi enóloga. Yeah? And now I'm like, Y ahora oh. So you change. uno cambia. We all change. Todos cambiamos. But what you're talking Pero about aquello de lo que habla comes from anxiety. viene de la ansiedad. Chocolate? El chocolate. Well, you can't put that in the same Podés basket. meter eso en la misma bolsa. Ah, that's just pure joy. Porque el chocolate es pura dicha. It's nothing to do with stress Estrés, or socializing. socializar. We're talking about things like Sandy Hablamos News. de cosas And como sanenú. they're like sacred. Eso es casi sagrado. Yeah. Mira, yo he visto, yo creo que unos 30 Darshan I por think I look at YouTube. like 30 Darshans of yours Me ha ayudado through mucho. YouTube and really Un tema helped me que a nunca lot. se ha tocado. But something you never Muchos se talk van a reír about, tal vez. and many maybe will laugh. Yo siento de que practico I el feel sistema that I practice the que system me ha afectado en el líbido. and affected my libido. It went up or down? Subió bajo. Oigo. No sé si Don't blame me. It's not my No fault. culpa mía eso, ¿no? sé si atribuirlo I a don't eso. know if it's Hay because casos no, of porque la that. verdad es que he andado Stress, bastante no, bien because I con have been estrés, very well with the pero he stress. notado una diferencia. But I No noticed sé it. qué me puede hablar. I can answer. Can tell. You know, sex sometimes is an escape, El sexo a veces es como un escape, ¿no? a place where we run away from Lugar ourselves. en el que de alguna manera nos escapamos de nosotros. You know, we drink, we go out, we seduce, we want sex. It's all the same En packet. realidad todo viene al mismo paquete. Okay, and once we start to get more centered, Una vez que empezamos a estar más centrados, we're not so frantic tal vez externally. no vamos a estar tan frenéticos yendo por lo externo, We're calmer, vamos a estar más calmos. and that doesn't mean we don't have Y sex, eso no quiere decir que uno no tenga sexo, but it's different. pero va a ser It's deeper, it's more intimate, it's not so much a no need, va a ser tanto por necesidad. and that's the Y difference. esa es la diferencia. And when we're in a process of healing, Cuando estamos durante el proceso de sanación, sometimes a veces we're not interested, no estamos tan interesados, but then it comes pero back. después vuelve, ¿eh? You know, it's not that it disappears No es que forever. desapareció de tu vida para siempre. Don't worry about No te it. preocupes por eso. But it becomes Pero se torna como, second plan. como a un segundo plano. Yeah, because once you start Una experiencing vez que empiezas tú a experimentar unconditional el love, amor incondicional, you feel so happy within vas a yourself. sentir tan contenta dentro de ti It's not like you're que no es que vas a estar yearning buscando for algo something. más afuera. And if you're married Si estás casada and your husband's y complaining, tu marido se queja, yeah, he needs to come and do it que too. venga a hacer el sistema también. Yeah. I said him. ¿Es él? Oh, well. Who's he? ¿Quién es él? You looked at him, you went, Miraste a él. I was like, Ay, ay, ay. ay. Okay. You know, when we're full of stress, Cuando estamos llenos de estrés, our hormones control us. nuestras hormonas nos controlan.
Everything's external. Y todo depende de lo externo, está en lo externo. That need. Esa necesidad. I need this, I need that, I need this, I need that. Aquello otro. It starts to change. Y eso empieza a cambiar.